Washangilie. Asante sana, asante sana. Mkataba wa pili utakuwa ni mkataba wa uwili kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Kenya kuhusu upembuzi yakinifu kwa ajili ya mradi wa ujenzi wa bomba la gesi asilia kutoka Dar es Salaam hadi Mombasa, Kenya. Na watakao saini mkataba huu ni Mheshimiwa Waziri wa Nishati, Mheshimiwa Deogratius John Ndejembi, na pia Mheshimiwa Waziri wa Nishati na Petroli kutoka Kenya, Mheshimiwa J. Opiyo Wandayi. Wakati wakiendelea kusign, naomba nitaje mkataba utakaofuata ili tuwe tunajiandaa. Muda wetu umekwenda, tukimbizane na ratiba. Mkataba wa tatu utakuwa ni kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Kenya kuhusu usaidizi wa kisheria katika masuala ya jinai. Mkataba huu utasainiwa na Mheshimiwa Balozi Mahamud Thabit Kombo, Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki na Kati, na kwa upande wa Jamhuri ya Kenya utasainiwa na Mwanasheria Mkuu wa Kenya, Mheshimiwa Dorcas A. Aduo. Washangilie wakati wakituonyesha nakala za mikataba hiyo. Wakati huo, waheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje na Mwanasheria Mkuu wa serikali wa Kenya, tusogee eneo la kusaini mkataba unaofuata. Asante sana. Mkataba wa 4 utakuwa ni hati ya makubaliano kuhusu masuala ya kilimo kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Kenya. Mkataba huu utasainiwa na Mheshimiwa Daniel Chongolo, Waziri wa Kilimo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa upande wa Jamhuri ya Kenya utasainiwa na Seneta Mutahi Kagwe, Waziri wa Kilimo na Mifugo.
Pige makofi wakati wakikabidhiana kwa ajili ya picha. Wakati huo Mheshimiwa Waziri Chongolo sogee pale mbele, na Mheshimiwa Waziri Kagwe wa Kilimo na Mifugo kutoka Jamhuri ya Kenya sogee pale mbele. Mkataba wa 5 utakuwa ni mkataba kuhusu utambuzi wa vyeti vya mabaharia kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Kenya. Mkataba huu utasainiwa na Bwana Mohamed M. Salum, mkurugenzi mkuu wa shirika la wakala wa meli Tanzania, na kwa upande wa Kenya, mamlaka ya udhibiti wa usafiri wa majini nchini Kenya itasainiwa na CPA Omae Nyarandi ambaye ndio mkurugenzi mkuu. Asante sana. Namuomba Bwana Omar, mkurugenzi TASAC, tusogee mbele, na CPA Omae Nyarandi kwa upande wa Jamhuri ya Kenya. Na nyinyi mtabakia hapo kusaini mkataba utakaofuata wa 7 samahani. Asante. Wakati wakimalizia, bakieni hapo. Wakati wakimalizia kupiga picha hiyo, sasa watasaini hati ya makubaliano kuhusu kuimarisha ushirikiano na usimamizi wa sekta ya usafiri wa njia ya maji kati ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Jamhuri ya Kenya. Wakati zoezi hilo likiendelea, hati itakayofuata kusainiwa itakuwa ni hati ya makubaliano kuhusu ushirikiano kati ya taasisi ya viwango Zanzibar
na shirika la viwango la Kenya. Hati hiyo itasainiwa na Bwana Yusuf M. Nassor, mkurugenzi mkuu wa Taasisi ya Viwango Zanzibar, na mwenzake Bi Esther Ngali, mkurugenzi mkuu wa shirika la viwango la Kenya. Asante sana. Naomba Bwana Yusuf na Bi Esther Ngali tusogee mbele. Na mkataba wetu wa mwisho kusainiwa utakuwa ni hati ya makubaliano kati ya vyuo vya utumishi wa umma Tanzania na Kenya kuhusu kujengeana uwezo kwenye masuala ya utumishi wa umma. Hati hii itasainiwa na Daktari Ernest Francis Mabonesho ambaye ni mkuu wa chuo na mkurugenzi mkuu wa TPSC, na kwa upande wa Kenya itasainiwa, Jamhuri ya Kenya itasainiwa na Profesa Nura Mohamed, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya mafunzo ya utumishi wa umma kule Jamhuri ya Kenya. Asante sana. Niwaombe Dr. Mabonesho na Profesa Mohamed tusogee mbele.
Tuwapigie makofi wakiwa wanamalizia zoezi la kusaini mikataba 8 ambayo ni ishara ya ushirikiano wa nchi zetu mbili unavyozidi kuimarika. Waheshimiwa marais, sasa tunaelekea kwenye press conference. Na kwa sababu muda umekwenda, naomba mniruhusu nitambue ile protocol ndio tumetoa mwanzoni, na moja kwa moja sasa nimkaribishe Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, azungumze na waandishi wa habari, na baada ya hapo atamkaribisha Rais William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya, naye kuzungumza na wanahabari. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Nakushukuru sana Mheshimiwa Dr. William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya, waheshimiwa mawaziri kutoka Tanzania na Kenya, ndugu wanahabari, mabibi na mabwana. Ndugu wanahabari, jana tulikuwa hapa kumpokea mgeni wetu ambaye pia ni jirani yetu, Mheshimiwa Paul Kagame, na leo tena tumepata baraka ya kumpokea jirani wa karibu zaidi na ndugu yetu karibu zaidi, Mheshimiwa William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya. Rais wa Kenya mara nyingi amekuwa akija Tanzania, lakini akija kwa shughuli mbalimbali, lakini leo amekuja kwa ziara rasmi ya kiserikali. Na katika ziara hii tumefanya mazungumzo muda mfupi uliopita. Tumefanya mazungumzo kuangalia maendeleo ya nchi zetu, lakini pia tumezungumza kidogo masuala ya siasa na masuala ya usalama na ulinzi wa nchi zetu. Kwa hiyo tunapozungumza mambo ya kiuchumi, tumezungumza pia masuala ya ustawi wa jamii za Kenya na Tanzania. Lakini kama mjuavyo, dunia ya sasa, ushirikiano kati ya mataifa umejikita zaidi kwenye mambo ya kiuchumi. Kwa hiyo tulijielekeza sana kwenye mambo ya kukuza biashara, lakini pia mambo ya kukuza uwekezaji katika nchi zetu. Na katika hilo tulikubaliana kuondosha vikwazo vyote visivyo vya kikodi ambavyo tukipunguza vinaongezeka, tukipunguza vinaongezeka. Sasa tumewapa watendaji wetu muda mwisho wa mwezi huu wa Mei wawe wamemaliza vikwazo vya kikodi. Kwa hiyo hilo ndio moja tu. Lakini la pili, tume zetu za pamoja au kamati za pamoja za biashara, joint trade committees, zikae mara kwa mara kuzungumza masuala ya biashara na kuhakikisha hakuna vikwazo vipya vinajitokeza kwenye mambo hayo. Tumezungumza mambo ya nishati, na kama mnavyoona kumewekwa saini mikataba 8, kati yao mkataba wa nishati, na hii ni kujenga njia za kuunganisha kuziana umeme baina ya nchi zetu mbili. Tumekamilisha njia moja, tunakwenda kujenga njia ya pili, na ndio hichi tulichosaini leo hapa. Vile vile tumesaini ujenzi wa bomba la gesi utakaotoka Tanzania Dar es Salaam kuelekea Mombasa, Kenya. Hayo nayo tumezungumza, tumekubaliana, na kama mlivyoshuhudia tumesaini maelewano hapa. Jambo la tatu ni kwa upande wa uchukuzi na miundombinu. Mmeshuhudia uwekaji wa saini kule Kenya, wasema kuweka dole, si ndio? Kuweka kidole, sio kuweka dole, kidole. Tumeweka saini makubaliano kwenye nyanja mbili. Moja kwenye reli, tunakwenda kuunganisha reli kutoka bandari ya Tanga, tunakwenda mpaka Kilimanjaro. Kilimanjaro tunapita Taveta, reli inaunganika na Kenya. Lakini kwenye hilo Rais Ruto amesema kuna kipande kingine ambacho nacho lazima tukifanyie kazi, takachokwenda kuunga kutoka Kenya kuingia kwenye ziara kule Singida. Kwa hiyo nayo tutakwenda kuifanyia kazi. Lakini vile vile kuunganisha usafiri ndani ya maji katika maziwa yetu, na hasa ziwa Victoria ambalo linaunganisha biashara Kenya na Tanzania, lakini pia Uganda.
Kwenye sekta ya ulinzi tumezungumza nako na kuna mambo tumekubaliana. Kuna mambo mengi sasa hivi yana crop up, mambo ya ugaidi, kupambana na madawa ya kulevya, uhamiaji haramu. Kwa tumezungumza kufanya vizuri kwenye mipaka yetu, kuongeza ulinzi watu wa uhamiaji, kuongeza umakini kwenye mipaka yetu ili watu waovu wasiwe wanavuka kufanya uovu upande wowote ule kati ya nchi zetu mbili. Tumezungumza sekta ya anga, tunafanya vizuri, tumepongezana na tumesema tuongeze huduma upande wa sekta ya anga. Lakini kwa upande wa kilimo na biashara ya mazao, tuliwaambia ndugu zetu Kenya, Tanzania ni wakulima wazuri. Tuna akiba ya kutosha ya mahindi na tutakapovuna mavuno haya akiba itaongezeka zaidi. Kwa tumeomba wafanya biashara Kenya waje wanunue kutoka kwa wakala wa taifa wa chakula, waje kununua mahindi ili waende kufanya biashara. Lakini pia ikiwezekana tuwe na mpango wa serikali kwa serikali kuuziana ili nchi zetu zinufaike. Upande mwingine tumezungumzia na sisi Tanzania tumependekeza kushirikiana kwenye mambo ya tehama. Tehama, watu wa Kenya sijui mnasema nini, ICT. Kiswahili tehama Tanzania ni ICT. Innovation kwa vijana wetu ambao wako very much talented na wako rahisi kuingia kwenye mambo ya tehama, basi tuwafundishe, tuwe na ecosystem moja ili vijana wetu wakue vyema na sio kama ilivyo sasa hivi. Sasa hivi ukiingia kwenye mitandao, Mheshimiwa Rais, la fujo, wanatutukana wenyewe lakini afu wana cross kutukanana. Kwa hiyo tuingie huko tuwafundishe mazuri badala ya kutumia ICT kwa mabaya. Mwisho kabisa nilimshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutupa heshima ya kuweko hapa yeye na delegation yake, na kwamba kuja kwake tumefungua mambo mengi. You know, these high level visits zikiwepo nafungua mambo mengi. Tumefungua mambo mengi na ni matarajio yetu kwamba timu zetu za wataalamu zitakwenda kuyafanyia kazi mambo yote tuliozungumza ili kufungua baraka zaidi, biashara zaidi, uwekezaji zaidi, lakini uelewano zaidi kati ya nchi zetu. Sasa tupokuwa tunaongea ndani kule, nilimbana Ruto. Kaambia umekwenda kutangaza refinery Tanga, mbona mimi sijui? Sasa atasema mwenyewe pale kwa nini katangaza. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Your Excellency, Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Honorable Ministers, Cabinet Secretaries, Ambassadors, High Commissioners, ladies and gentlemen, wanahabari hamjambo. I extend my deepest gratitude to Her Excellency President Samia Suluhu Hassan and to the people and government of the United Republic of Tanzania for the exceptional, warm, and glorious hospitality extended to me and my delegation since arriving in this beautiful city of Dar es Salaam. This visit reflects the deep-rooted and enduring friendship that binds our two nations, a relationship that transcends political ties and is enriched by vibrant people-to-people connection, shared heritage, and a common destiny. President Samia Suluhu and I have held productive and candid bilateral discussions during which we undertook a comprehensive review of our relations and reaffirmed our shared resolve to strengthen our strategic partnership for the benefit of the people of Tanzania and Kenya. The United Republic of Tanzania has been and continues to be a vital partner of Kenya. Our relationship is grounded in a shared history shaped by our founding fathers who championed Pan-Africanism and envisioned a continent that is politically united, economically integrated, and self-reliant.
Guided by this vision, they laid the foundation for the East African community as a vehicle for regional integration, an idea that was bold and ahead of its time then. Despite challenges along the way, our bilateral relations have remained resilient, vibrant, and wide-ranging, anchored in our shared commitment to sustainable development and shared prosperity. We noted the progress made under the Joint Commission for Cooperation, which has held 4 sessions since its establishment in 2009 and continues to serve as a vital framework for collaboration in trade, agriculture, education, and other key sectors. We look forward to the 5th session later this year. President Samia Suluhu has confirmed to me, and I agree with her, that it is important that there are regular sessions of the Joint Commission on Cooperation. The last session was held in 2021, which is a while ago. That does not reflect a very vibrant engagement. And I agree with President Samia Suluhu that our officials should make the engagements regular so that we can deepen and widen the bilateral relations between our 2 countries for the mutual benefit of our 2 peoples. To further strengthen our cooperation, we have signed right here 8 key instruments covering energy, legal cooperation, agriculture, railway development, public service, capacity building, maritime cooperation, certification of standards for seafarers, and harmonization of standards. We especially welcome the continued growth in bilateral trade, which reached $860 million in 2025, reflecting expanding opportunities and strong economic complementarities between our 2 nations. I did inform my sister, President Samia Suluhu, as I do the great people of Tanzania, that Kenya needs Tanzania as much as Tanzania needs Kenya. We are one people with a common destiny. There was a time that trade between our 2 countries was in favor of Kenya. Today, the story is very different. The trade between our 2 countries is balanced. 2 years ago, Tanzania exported more to Kenya than we did export to Tanzania. Today, 1 year, the surplus is on the Tanzanian side. Another year, the surplus is on the Kenyan side. That tells us the relationship between Tanzania and Kenya is mutually beneficial. And that means we should work on creating more synergy, creating more bridges, not barriers, creating more stepping stones, not roadblocks, for the peoples, the business people, entrepreneurs, investors, for our 2 countries to thrive. I want to repeat, as I did to my sister, President Samia Suluhu, we need each other. The sooner we realize that, the sooner we avoid the unnecessary suspicion between our 2 countries. It is not helping anybody. It is making all of us weaker. For Tanzanians, you have brothers and sisters in Kenya. And for Kenyans, we know we have brothers and sisters in Tanzania. And that is what should inform, and that is what should guide our relationship. On tourism, we underscored its importance as a key driver of growth, foreign exchange earnings, and employment. We agreed to accelerate efforts to unlock its full potential and deepen the people-to-people relationship and connection. In my delegation, I have
governors from our border counties, from Taita Taveta to Kajiado to Narok, signifying the people-to-people connection that already exists across our borders. In energy sector, we reaffirmed the critical role of reliable, affordable, and clean energy in driving industrialization, improving livelihoods, and strengthening regional competitiveness, and committed to deepen cooperation in this field. As was said, we have already completed the construction and already is working between Kenya and Tanzania, joining Isinya and the border of Namanga on this side. That is already delivering energy from Kenya and from Ethiopia. We are working on another line that we signed here today, connecting Kenya in Kilgoris and to the Tanzania side, which will again enhance energy delivery on both sides of the border. Again, to power our industrialization and our progress. We commend the progress made on the Malindi, Kilifi, Mombasa, Lunga Lunga, and on the Tanzanian side, the road connecting Lunga Lunga to Pangani, to Tanga, to Bagamoyo, and finally to Dar es Salaam, that we are jointly engaged in with the Africa Development Bank. And I have agreed with my sister, President Samia, that we will find time to go and inspect the development on that corridor, as it will enhance the trade, the investment, and the people-to-people connection, especially on the coastal corridor. We also reaffirmed our commitment to revive the Voi-Mwatate Taveta railway line. I informed my sister that last month I went to start the construction of that road that has been dysfunctional for the last 20 years. Last month, and by April next year, we will have connected Voi to Taita Taveta, and I have the confirmation of my sister that you will complete the line to Taveta from the Tanzanian side ahead of time. I have requested that that road should also be connected to Singida so that we can find a transport corridor joining your SGR all the way to Burundi. That will unlock the full potential of the East African community, connecting Kenya, Tanzania, Burundi, and beyond. On boundary affirmation, we commended the progress made with 564 kilometers of the 778 kilometers boundary already completed, and commit to finalize the remaining work ahead of the African Union deadline in 2027. We also received regional security challenges, and we also reviewed regional security challenges and reaffirmed our commitment to enhance cooperation to ensure that our shared borders remains zones of peace, stability, and opportunity, and agreed that we should bring back the Ujirani Mwema framework, that helped public officials on both sides of the border to better manage the border so that we can keep away criminals, terrorists, drug traffickers, human trafficking cartels, and make sure that we keep the border what it should always be, to facilitate trade and business between our two countries. As founding members of the East African community, we reaffirmed our unwavering commitment to advancing regional integration and working together to realize the full potential
of our community. We also noted that as the global supply chains continue to shift, our region is well positioned to emerge as a competitive hub for production and investment. To realize this potential, we must deepen our regional integration and pursue coordinated strategies that enhance our collective competitiveness. And on this note, allow me to explain our discussion on Tanga as a refinery, as a place of refinery. Nimeambiwa ya kwamba tangazo letu kwamba tujenge refinery pale Tanga imewakera kiasi. Lo, ningejua ningetangaza hiyo refinery ijengwe Mombasa. Because the building of a refinery is a big opportunity. Big opportunity to business, big opportunity for industrialization, big opportunity for petrochemical industries, fertilizer industries, plastics industries. And when I had a conversation with President Museveni, our discussion was about how to industrialize our region using our resources, that our oil resources, our mineral resources, our agricultural resources should be used to industrialize our region. It is my belief, and that of the leaders in our region, that whatever raw materials we have, be it natural resources, energy resources, should be used for the industrialization of our region so that we can create wealth here, we can create jobs here, we can expand opportunities here, we can have industries here. The good people of Tanzania, you are lucky that we are discussing how to build a refinery in Tanga. It is an investment that the government of Kenya is willing to invest. The government of Uganda is willing to invest. You have heard, I'm sure, my good brother Paul Kagame, I'm told, said yesterday they are willing to invest. And many other countries are willing to invest. I hope Tanzania is also willing to invest. You know, because this will be an opportunity for all of us to create a big ecosystem of business opportunity and industry right here in Tanga. And I say so knowing very well that from Tanga to Mombasa is only 190 kilometers. And since we already have a pipeline of refined products from Mombasa, we will then use all our assets appropriately. We will use the crude pipeline that is coming from Uganda to transport the crude, refine it in Tanga, take it to Mombasa, transport it back to our region, and do big-time business together, both as countries and as the business community. I am also looking at the opportunity for us as we discuss Tanga as a place to refine our products. We are looking at where also we are going to position the place for us to process our minerals. It is not tenable anymore for us to export raw materials. As a region, we must make it deliberate and intentional, not to export value, not to export jobs, not to export opportunity, but appropriate it right here. And that is the future of our development. We have been informed by the private sector that the longer we continue exporting raw materials, we are exporting jobs, we are exporting opportunity,
we are exporting wealth and in exchange importing inflation, which is not what we should be doing. And so I have discussed with my good sister that Tanzania is going to lead the way to make sure that we use the resources that we have, the oil that we have in Uganda, the little oil we have in Kenya. I am sure South Sudan is going to come on board. Already you have heard Rwanda is coming on board, because we all realize that it's time for us to use the resources that we have to industrialize our region. It makes absolutely no sense for us to export crude oil to all manner of places, and then we go struggle import finished product with the challenges in the Strait of Hormuz and all the other places. It makes absolute no sense for us to do that. Ladies and gentlemen, on the international cooperation, we reaffirmed our commitment to a rules-based multilateral system and to the principle of international law. We recognize the global challenges that are with us, from climate change to health crisis, that all these require collective action and strengthen, therefore, our resolve for international cooperation, starting with us as East Africans. As I conclude, once again, I want to thank my sister, President Samia Suluhu, for the gracious invitation and for the warm reception extended to us, as I congratulate her and the people of Tanzania for the just concluded elections and the manner in which you have taken the challenge and provided leadership. The commission that was set up to look at the issues that happened after the elections is an act of leadership. And Madam President, on behalf of East Africans, we want to congratulate you for providing leadership for Tanzania and our region, and making sure that we can resolve all issues that affect us within our borders. You have the support of all of us as you seek to resolve all the issues and make sure that we continue to have a region that is peaceful, that is stable, and that gives all of us an opportunity to do that which is very important, to provide opportunities, especially for the young people and all our business people and entrepreneurs. And you have our support and goodwill as we do this together. I can tell you from a position of knowledge that we've been through this as Kenya. And I am very confident that Tanzania has what it takes to also go through this and emerge stronger and firmer as a country. Finally, I am confident that the discussions we've held will translate into tangible outcomes for our people, and I urge that our respective teams, as was guided by the President, that all the non-tariff barriers that impede trade between our two countries, we have very clear instructions from our private sector that these non-tariff barriers serve the interests of nobody. And therefore, they should be resolved, as was ably instructed by the President, by the end of this month, so that East Africans can do business, can invest, and can trade without roadblocks and without barriers. Thank you very much, Madam President, for again receiving us in this beautiful city of Dar es Salaam. And I'm looking forward to
the next few days as I engage with the great people of Tanzania. Thank you very much. I hope I have explained myself enough. Asanteni sana viongozi wetu, marais, kwa kuvumilia na kushuhudia utiaji wa saini wa mikataba 8, lakini pia kwa kutoa maono na mwelekeo wa namna tunaweza kuimarisha na kuendeleza ushirikiano wa nchi zetu mbili. Ndugu waandishi wa habari, sasa tumefikia mwisho wa press conference yetu, na kwa heshima na taadhima sasa na kuomba Mheshimiwa Rais Dr. Samia umuongoze mwenyeji wako Mheshimiwa Rais Ruto kuelekea kwenye chakula ambacho umemwandalia kwa heshima yake. Asanteni sana.